Et yo, désolé pour... yo. Désolé pour la qualité du stream 480p, mais en ce moment j'ai un internet qui ne fonctionne pas très bien. Donc je pouvais pas lancer autrement avec plus de bitrate, donc c'est pas grave. On va jouer avec ça. Merde, non. On se casse de spell, coming back. Eh non. Putain, si je me refaisais le petit... Si je me refaisais le prologue, ce serait fou. Load. Please load. Curtain rise on tragedy. Ah la 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 la. Alors, on reprend. Donc là, on était sur... Attendez, chercher un coussin. Nous étions donc sur Tante Eva qui dit qu'elle allait être la plus suspecte de la famille, évidemment, de l'île. Donc bon. Auntie Eva didn't want to talk any more than that. So I headed to the window, folding my arms so that I could cool my head a little. As I looked over the parlor, I saw George and Nikki and the others gathered, talking. It looked like they were talking about the magic circle that had been painted onto the shutter. Ouais. As Uncle Hideyoshi thought back to that time, he started drawing the shape in the margins of Maria's notebook. Yes, Maria is second only to grandfather in knowledge of the occult. So she might understand what it meant. 多分こんな感じだったと思うで。 On a une musique vraiment d'enquête là. Hein. Enquête un peu occulte justement, bien joué. 十字架をアレンジしたみたいなマークが書かれとったんや。 Donc en fait là, Hideyoshi il est en train de faire le pentagramme, le saut à la va-vite et il dit ouais ça devait ressembler à ça quoi. Il veut pas retourner voir, non? そしてこんな感じで外周の円を取り囲むように妙な文字がびっしり書き込まれていて、十字架の上下左右の辺とその四隅にも何か書かれていたんや。アルファベットとかそういうのとちゃうで。あれはよく言う古代文字とかいうやつや。あと円周部の頂点に小さなマークがありましたな。小さな丸を5つ十字状に並べ、それぞれを直線で結んだようなマークでした。C'est quoi cette typo là? ああ、確かにそんなのも書いてあったで。 Il a l'air important ce plus avec ses ronds connectés par un trait. Là. 図形的には間違いなくこれや。細かい文字はわからんが、配列はほぼ同じや。 Everyone was staring down at the shape, so I stared down at it too. Ouais, ça ressemble à ça. From what I had heard, this had been painted on the shutter to the storehouse
with some material that looked like blood. I see. This sure is unsettling. こんなわけのわかんねえもんを書きた I がるのは see. じいさまだけだろ。 Quoi? Ah. La 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 la. This sure was unsettling. Ah. C'est vraiment troublant. D'accord, c'est tout. Grandfather's about the only one who would get it into his head to draw this nonsense. Quoi? まったくどこに行っちまったんだ。 Où est-ce qu'il est とっ parti? 捕まえて意味を聞き出してやりたいぜ。 Jessica's voice contained impatience and anger. Attendez. En fait, je devrais stream ça dans mon lit, je pense. Je devrais trouver un moyen de stream dans mon lit et de me caler. C'est insane. Bon, je m'endormirai encore plus vite, mais... She hadn't gone so far as to say that grandfather was the culprit, but it looked as though she thought that grandfather definitely knew the culprit's identity. Certainly, if you asked around for the link that bound the Ushiromiya family and the occult together, 10 out of 10 people would name grandfather. And to a person who knew nothing of the occult, this strange mark would have no meaning, which meant that this might have been something addressed to grandfather. That's right, the reason to advertise the crime is to show it off to the survivors. In that case, where had grandfather, as the essential recipient of this message, disappeared off to? こんな図形に何か心当たりはあるかい？ Aya looked at the shape with a serious face. Maybe she was enthusiastic since this was her area of expertise. However, her appearance was that of someone separated from the events at hand, as though this thing hadn't been drawn on the shutter closed around her mother's corpse. Comme si cette chose n'avait pas été dessinée à côté du cadavre de sa mère, quoi. 僕の第一印象ではどこか外国の十字章に似たデザインだなって思ったかな。ああ、確かにこんなデザインや。ということはどこぞの国と何か関係があるんか？ Encore les étrangers. Hein. その国の十字章はもともと聖地巡礼者を守るための騎士修道士たちの紋章だったそうですな。 Pilgrim, c'est pèlerin? Oui, c'est pèlerin. A crest, mince. Je le vois tout le temps dans les jeux. J'ai oublié. C'est genre relique, non? Non, blason.
d'un ordre religieux de chevaliers. Genre les croisés. つまりこの魔法陣には宗教的な意味があるってことかよ。ますますにちんぷんかんぷんだぜ。Liberish. Ça commence à puer, je pense, elle dit. Commence à avoir peur là, Jessica. Ah non, ça commence à avoir aucun sens. When I looked over at all of them preparing to jump into the discussion, something shocked me. Oh! Ah! Maria was grinding an eerie expression. Eerie, c'est bizarre, non? Grinning. Grinning. Elle souriait jusqu'aux oreilles. Inquiétant. Maria was souriait jusqu'aux oreilles, une expression inquiétante sur son visage qui défiait l'entendement. What? Mais quoi, Maria? Qu'est-ce qui t'arrive? A sort of grin, almost like she was making fun of everyone's ignorance. Ah, elle fait trop peur. En plus, je suis tout seul chez moi. Il fait nuit. It was an expression that I wouldn't ever have believed Maria to be capable of making. Ah! And then she laughed. An eerie, jarring laugh. Even though I was looking at it right in front of my eyes, I really didn't want to accept it as real. Mais ça me fait vraiment peur premier degré là. Heureusement, j'ai la lumière allumée. Ah, si j'éteins la lumière, je deviens fou. Je suis tout seul. Non, mais je laisse la lumière, sinon je vais... Pourquoi il y a un... il y a Twisted Fate dans son œil? Pourquoi il y a TF là? Il est là aussi, TF. J'analyse. Affreux. Ah! Ah non, laissez-moi tranquille. Ah, c'est pas possible. 全然違うよみんなこんなの見てわかんないかな Ah putain. Heureusement que je suis tout seul chez moi en vrai, sinon j'aurais réveillé tout le monde. Can't you tell just by looking? Oh là là! Bon, la musique elle rassure un peu en vrai. Là c'est juste drôle. Enfin, c'était quand même un jumpscare, mais maintenant c'est juste drôle. Grâce à la musique. Sans la musique, avec une autre musique, genre un peu... J'ai entendu un bruit là. Est-ce que Maria, quand on arrive à cette scène, elle arrive chez les gens pour dire bonjour? Juste dire bonjour et elle se barre. Tu ne peux pas le dire rien qu'en regardant, ça ne se voit pas? Oui, Beatrice, on sait que c'est toi. While everyone was scared out of their wits, Maria alone kept on cackling happily. After a while, that laugh suddenly and abruptly cut off.
But her expression was still like someone completely different from Maria. これは太陽の7の魔法陣だよ。 Putain, Maria. Bon, faudra que j'aille voir les réactions des autres sur cette scène par contre. This is the 7th magic circle of the sun. C'est le 7e cercle magique du soleil. 書かれてる文字はヘブライ語。 Hebrew. Ok. 貸して。ああ Les personnages sont hébreux. Maria stole the writing materials from the stunned Hideyoshi's hand. She then started drawing another magic circle effortlessly, right next to the one that Hideyoshi had drawn. Elle va te faire une dinguerie, hein. Tu vois? こんな図形だったんじゃないかな。 そんな図形 Elle est possédée, cette meuf. マリアすごいな。さすが詳しいぜ。 Jessica tried to smooth things over by praising Maria. Maybe she wanted to make sure that this was still the Maria who everyone knew so well. Là, elle parle avec le fou du bus pour pas qu'il la tue. Hein. C'est exactement ce qu'elle fait là. But Maria didn't give her any particular response. Maria started fluently writing unfamiliar characters in the corner of the shape. At this sight, the eyes of Uncle Hideyoshi and Dr. Nanjo instantly began to widen. Ah! Je m'avais pas dit que c'était un jeu d'horreur, moi. Widen. S'élargir, ok. 天地と左右に書かれているのは風化水道を司る天使たちの名。 Et les カ quatre サ éléments. ン、アレル、タリアハド、そしてフォルラ。 Chazan, Arel, Thaïlande et Porlac. そして斜め四方には4代の統治者たちの名。 Les quatre qui créent les règles, quoi. Les quatre juges. Rouleurs. Les quatre réglementés, non? Réglementaires? Comment on dit en français rouleur? Rouleur, c'est juste l'ADC, le Némésis de Faker. Hein. Comment on dit déjà? Ceux qui décident des règles. Bref. Décideurs. Je vais manquer de la traduction parce que je suis fatigué. Souverain, encore. Ariel, Séraph, Tarshis. Ariel, Séraph, Tarshis, Chérub. Chérubin. Séraphin. Ariel. 合ってる？ Do they match? Even if you are unable to correctly write what you have seen, if you are once again shown something identical, it isn't difficult to state that the two are the same. Asked by Maria whether they matched, Uncle Hideyoshi and Dr. Nanjo nodded over and over again. 間違いない。そうや。確かにこんな文字が書かれとった。なんでこんなん書けるんや。 Ils vont l'accuser d'avoir tué maintenant. あと演習部にも文字が書かれておりましたな。 Mince. わかってるよ。 Ah mais tu fais trop peur toi. こうでしょ？ Maria began jotting down
Hebrew all around the circumference. 旧約聖書の詩編第116編の16節と17節だよ。Ça vient de l'Ancien Testament, psaume 16, versets 16 et 17, psaume 116. 聖書くらい読んでなきゃ。Vous devez lire au moins la Bible. Acting as though knowing this way only common sense. Maria Loft. For a while, everyone, including me, was at a loss of words. Tu m'étonnes. After some moments, George Aniki returned to his senses and slowly managed to speak. すごいね。驚いたよ。それでこの魔法陣にはどんな意味があるんだい？太陽の力を借りる魔法陣だよ。Borrow the power of the sun. 黄金で描き、護符にして身につけたる者はいかなる牢獄であろうとも、束縛から逃れ、自由を得られる力を授けられる。束縛から逃れ自由を得られる。意味深だぜ。この束縛という意味は何も肉体的なものだけを指さないと解釈されている。C'est quoi bonds? Ah oui, c'est bien. だから縛られて牢屋にいる人ばかりに意味があるわけじゃないよ。C'est quoi therefore? Pourquoi je lance PJ? Ça y est, je commence à fatiguer. Je commence à déjà fatiguer. Therefore. Par conséquent. C'est un connecteur logique de la conséquence. Therefore, it does not. Therefore, it does not only hold meaning for people locked up in an actual jail. Je comprends pas ce qu'elle dit là à chaque fois qu'elle est possédée. 精神的な束縛からの解放も意味してるんだよ。Ça peut aussi faire référence à la libération d'un lien mental et par exemple, d'un inesquivable destin. しがらみや逃れ得ぬ運命か。これまた意味深だな。しかしさっぱりわからん。Bah, je suis comme Oncle Hideyoshi, moi. それとあの6人の遺体とどんな関係があるっちゅうんや。束縛からの解放どころか殺された上に倉庫に閉じ込められてたんやで。別にその6人のために魔法陣が描かれてるわけじゃないね。魔法陣のために6人はそこにいるんでしょう。Oh. Ok. Ah, ils ont été tués pour pouvoir dessiner le cercle magique. Oh, 気の毒だよ。どういう意味だい？魔法陣のために6人がいるってのは一体。I lifted up her index finger and waggled it as if she were making fun of us. それは演習部に書いてるよ。読めないかな。詩編第116編16節と17節。読んであげるよ。
主は私の枷を解かれました。私はあなたに感謝の生贄を捧げ、主の皆を呼ぶでしょう。ね。ねって何を言ってるのかさっぱりだぜ。You say, I have no idea what you're 生 saying. 贄だってのか。 Sacrifices. If the part that Maria had just read aloud was the vital part of the magic circle, then it was saying that the benefit of this magic circle required sacrifices to be offered in exchange. So inside the storehouse, Yobano, merci pour le Hafen. J'espère que tout va bien. Je viens de me faire jumpscare la gueule, c'était bien fun. So inside the storehouse where the magic circle had been drawn. Ouais, jumpscare, ouais. Je t'enverrai le clip si tu veux. Ça va la reprise, ouais. J'ai repris Umineko il y a 2-3 jours, je crois. Dimanche soir, je crois. Ouais, dimanche soir. Et ça va, ça va. Je suis pas encore dans le... Là, je suis à 29h. Mais je suis pas encore dans l'état où Umineko est une priorité absolue sur tout. J'ai hâte. Mais j'attends, hein, je continue. Et je suis toujours au chapitre 1 par contre. Ok. Bah, tu veux que je te fasse un petit résumé de ce qui vient de se passer rapidement là ? So, inside the storehouse where the magic circle had been drawn, the sacrifices had been offered. It looked like everyone else had slowly arrived at the same conclusion. Ouais, c'est ça, c'est un peu après le meurtre des 6. En gros, bah, bon, même si c'est très très rapide, ils sont tous choc-barres, les autres. C'est vraiment rapide, hein. Ils commencent tout de suite à faire des enquêtes et tout au bout de 10 minutes après avoir découvert les corps. T'as Batora et Eva, la dernière des survivantes des enfants du grand-père, qui disent bon bah c'est les servants c'est sûr parce qu'il y avait la clé dans leur truc. Et Eva, la tante qui dit mais de toute façon tout le monde va m'accuser moi parce que le crime me profite, etc. Et là, genre, il y a un moment, bah, il y a Batora, justement, il dit... Et là, j'étais en train de parler avec, je sais pas, Jessica ou Hideyoshi, qui était en train de redessiner l'espèce de pentagramme, d'icône, de blason bizarre. Et un truc m'a choqué. Et là, d'un coup, on voit un gros zoom. On n'est plus du tout en vue... dans la maison, mais on voit un gros zoom sur la tête de Maria qui te regarde du coin de l'œil comme ça et qui sourit et qui est hyper zoomé. Et après, ça change d'image et elle sourit encore plus fort. Et après, ça change encore d'image et là, je me suis fait jumpscare et je t'enverrai le clip si tu veux. Et là, en gros, Maria, elle est ultra possédée, elle connaît tout, elle connaît l'hébreu, elle connaît toute la Bible, tout l'Ancien Testament. Et elle nous dit, mais vous êtes bête ou quoi ? Vous connaissez pas tout cet hébraïque sur le destin, vous n'arrivez pas à le lire, vous, n'importe quoi. Donc on en est là, quoi. Et là, tout le monde se dit, mais attends, mais tu sors ça d'où, Maria, en fait ? It looked like everyone else had slowly arrived at the same conclusion. Donc je pense qu'ils savent que Maria soit est devenue complètement barjo, soit elle est possédée, complètement possédée, là.
Some were shocked, others spat out their insane as they punched their knees. Elle est vraiment sus, ouais. This was starting to become a seriously disturbing story, and we couldn't accept it nor understand it. I don't care what kind of magic circles or curses other people believe in. That's their right, and I won't pick a fight with them. But did they really kill Dad and the rest as sacrifices for some bullshit like that? Ah oui, parce que Maria, elle a dit en gros, le blason dessiné avec du sang, c'est pas ce qui a permis de... Enfin, c'est pas une... comment dire? Un indice sur les 6 meurtres, mais ce sont les 6 meurtres qui ont permis de dessiner ce blason, un truc comme ça. Un truc. Donc les 6 sacrifices, quoi. I just couldn't stand that feeling. I would rather still be disgusted over all that talk around the inheritance. As I started getting pissed off with a feeling between anger and sadness, I broke from the circle everyone was in and returned once again to the window. Okay. Something had gone insane since yesterday. That letter from the witch Beatrice that Maria had read aloud at last night's dinner. I feel like ever since that point, this whole mansion and this whole island have begun to be drawn into some kind of peculiar world. Quoi péculiar? Claviculaire. Peculiar. Peculiar. Étrange. Some kind of peculiar world. Étrange monde. That's right. When I think back on it, that letter was an invitation from the witch. The ruler of the nighttime island had invited us inhabitants of the day into another world. With the phone and the radio interrupted and the island shut off by the typhoon, you could now call it another world cut off from the real one. You could now call it another world cut off. Okay. Yes, on this island right now, it is perfectly normal for witches to send letters and for sacrifices to be offered to magic circles. Ok. Change complètement de paradigme là. So what will happen next? Will some weird people wearing goat masks start doing the Bone Festival dance or something? Ah, it's not good. It's no good. It's no good. I don't get it. The inside of my head's all screwed up and I don't even know what to think. Anger, sadness. The opposing emotions all swelled up together and they started to suck me in. Okay. Unable to resist. I could do nothing but cover my eyes with my hands and entrust my mind and body to the spiral swallowing me. Ah, elle devient fou là, Batora. Oh. As I started losing heart, I began to recall a distant memory. It was from when I was very young. OMG. I had unfortunately seen a scary occult movie on TV, and for a while I hadn't even been able to go to the bathroom by myself.
That old bastard had given an exaggerated laugh and said this. なあバトラ、どうして悪魔だのオカルトだのってのをわざわざこうして映画にすると思う？ねえからだよ。そんな滑稽なもんは地球のどこにもねえのさ。ねえからわざわざ見たくて作るんだよ。だから俺はオカルト映画なんてちゃんちゃらおかしくて笑っちまうってんだ。Bizarre ce mec. 俺に言わせりゃ悪魔やら妖怪やらより今年度の収支報告や機嫌を悪くした女房の方が1億倍も怖えってもんだぜ。さらに言うぜ。俺に言わせりゃな。怖がるってのは心と生活にゆとりのある連中の娯楽的感情なのさ。Oh là là. D'accord. Karl Marx. Freud. D'accord, Freud. 暇で暇でしょうがないから。連中は変わった感情で心を遊ばせたくて悪魔だのオカルトだのって文化を作り出したんだよ。Bah finalement, ils t'ont buté les démons, mec. Seriously, why have I been acting so damn thick-headed? I was totally taken in. Corps. OMG. To hell with that shit. This is the human world. As if I give a crap about witches, demons, magic circles, and sacrifices. The human who killed Dad and everyone else is still on this island. That's all there is, right? Next to start speaking to my heart was Kairi-san. チェスや将棋ってね。 Shogi, c'est un jeu d'échecs, genre. Trop bien, corps, là. Oui, c'est un jeu avec des caractères japonais, je crois. Si je dis pas de bêtises. C'est le truc auquel j'avais jamais envie de jouer quand il y avait 101 jeux de société ou je sais pas quoi, là. 終盤の終盤、詰めの最後の段階に入れば入るほど最善手は限られてくるのよ。 The deeper you proceed into the matting attack, the very last moment of the game, the more limited your best possible moves become. だから自分が追い詰めている。あるいは追い詰められているというその時、両者の手は限りなく読みやすくなるのよ。つまり完全に追い詰められて打つ手なしって思ったその時こそ最も読みやすい瞬間なのよ。でも守勢に立った人間はどうしても考えが固くなって相手の手を読むことにまで考えが至らない。 Pas mal ça. そういう時はね、チェス盤をひっくり返すの。 With all of my strength, I slapped my face with both hands. Mais c'est pas ça, flip the chessboard. Flip over. Now my eyes were truly open. When you don't understand anything and you are completely cornered just like I am now, isn't that the perfect time to flip over the chessboard? With us put on the defensive, we couldn't even guess at the culprit's shim.
If you flip it over and looked at it the other way, just how far could you see? First off, at the time the murders were committed by the culprits, they knew that the island was cut off by the typhoon. Oui. So they should have understood that even if they carried out the murders, they wouldn't be able to get away until the next morning. In short, the culprit had begun without securing a way to escape. Furthermore, the bastard had even tossed the corpses in the storehouse, while doing the courtesy of telling us, "They are here," with that weird graffiti. In other words, since we would probably find the corpses sooner or later, they wanted to show us them. If we had all been dim and hadn't noticed the storage shade, perhaps the culprit's goal would not have been achieved. Ouais. Et ben, si on think about this way, ça donne encore plus envie de dire que c'est un coup monté, mais bon. That murdering maniac. Since this morning, he must have been watching our every move with bated breath. After all, if we hadn't been so kind as to discover what was on the storehouse, of that hard work and preparation that they had done last night would just have been gone poof. Would have just gone poof. What did the culprit want to make us feel by showing us the corpses in the storehouse? All 6 of the bodies had their faces noticeably destroyed. Ouais, a grudge. J'aime bien ce qu'il fait là. Grudge, c'est un move dans Pokémon qui... un truc bizarre qui annule un move si tu te fais tuer. C'est rancune, ouais. Une rancœur. A warning. The defacement of the bodies had occurred after death. Oui. So it hadn't been the means by which the culprit had murdered. Ah mais oui, mais ça c'est vrai d'ailleurs, c'est vrai, on avait oublié. Donc en fait déjà rien que... Attends, parce qu'il y a du sang dans le dining hall, mais pas beaucoup. Vu comme ils se sont fait démembrer, défigurer et tout, s'ils avaient tout fait direct, c'est très certainement pas les causes de la mort, quoi. Il va être tout fait direct, il y aurait tellement de sang partout, dans toute la maison, dans tout le jardin. Donc en fait, ils les ont empoisonnés, pour moi. Enfin, s'il y a eu vraiment des morts, ils les ont empoisonnés, ils les ont emmenés dans le storehouse, ils les ont défigurés. Peut-être morts ou pas, peut-être qu'ils les ont... Ah non, juste drogués. Ah non, parce que ça les aurait tués. Je sais pas. So it hadn't been the means by which the culprit had murdered. It didn't mean anything to those who had been killed. It had meaning to those who discovered it. Ouais.
The culprit wanted to show them to us. Look how brutally I killed them. C'est vrai. Ou alors il veut cacher un truc. Ah. After thinking this way, I really want to tell that asshole to stop taking me so lightly. Who would dance to that tune? If I'm old, please be scared. I'm just gonna say, really? Sure thing? When someone tells the great Ushiromi... Attends, parce que je... Who would dance to that tune? If I'm told, please be scared, I'm not just gonna say, really? Sure thing? When someone tells the great Ushiromiya battler, entrance this way, I'm the kind of guy who will start wanting to sneak in through the window. Je suis mort. The next thing that had me concerned was the attempt at a magic circle on the shutter. It was a genuine magic circle, declared authentic by even Maria, who had demonstrated that her knowledge of the occult rivaled grandfather's. They must have drawn that thing in pitch black darkness while holding an umbrella in one hand, and it must have taken them a lot of time. That's a formidable amount of hard work and attention to detail. Oh, je suis en train de m'écrouler là, je suis fatigué. What purpose would have been worth all of that effort? If something related to the occult happened in this mansion, most likely we would all automatically suspect the involvement of grandfather. Did they want to make us think grandfather was involved? But if that was all they wanted, they could have just drawn any soul scribbles. Il est quelle heure? Il est que 22h20, mais je me suis levé à 6h30. Mais il est pas tard. Ouais, mais ils veulent faire passer un message, c'est sûr. Merci Bano. It wasn't like any of us amateurs could tell the difference between genuine and fake. Ok, oui, bien sûr. Sauf Maria, peut-être. However, this magic circle was genuine. And furthermore, it had even been written in Hebrew. So, this magic circle had a message that could only be understood by someone with knowledge of the occult. Messages are a form of communication. You send them and hope for a reaction from the other party. Reaction? For some reason we couldn't find grandfather now. I don't know how grandfather could have managed to see the magic circle on the shutter. But had he chosen to hide himself in reaction to that sign? No. Was it a trap to make
suspect grandfather's involvement. You could read it either way. Damn, that's annoying. What kind of reaction was the culprit hoping to get out of us by showing this imitation of the occult? Ouais. Somehow that felt like the culprit's weak point. A section of Beatrice's letter and Maria had read aloud during last night's dinner sprang back into my mind. About last night's dinner sprang back into my mind. The part that said, I ask that you enjoy your battle of wits, sounds like fun. This is a battle of wits between us and the witch. Which will be first, us being swallowed up by your occult games, or me revealing you for who you are. There's a whole day until the typhoon passes. Why not enjoy yourself? I finally noticed that the inside of the parlor had gone quiet again. Everyone had sunk into their favorite sofas, some deep in tough, some deep in dull. Mince. Some irritated, some depressed. Maya was once again enjoying the television as if she had never left it. It looked like she found the commercial more fun than the boring program. And she happily yelled uhu uhu and giggled. I stared at each person's appearance in turn. If there isn't a 19th person, the culprit must be in this room. Mince. Je fais de la merde. Quoi? Je fais de la merde? Right now, Aunt Natsui was searching the mansion with the servants, though, wasn't she? Putain, j'ai fait de la merde là. Maria was once again enjoying the television as if she had never left it. It looked like she found the commercials more fun than the boring program and she happily yelled uhu uhu and giggled. Je pense que la possession s'est détachée de son corps pour le moment. I stared at each person's appearance in turn. If there isn't a 19th person, the culprit must be in this room. Right now, Aunt Natsui was searching the mansion with the servants, though, wasn't she? Then it shouldn't be in this room. In this mansion is what we should say. After all, there was also the possibility that Aunt Natsui was behind this, and we still couldn't deny that one of the servants could be the serial killer. Anyone could be the bad guy. Still, Aunt Natsui and the rest sure are slow.
Of course, it's not a small mansion, but isn't this taking a little too long just to walk around, checking the windows and doors? Just as I thought that Aunt Natsui and the rest returned, not one of them was missing. But our relief was short-lived. Everyone looked at Aunt Natsui shocked. The talk I would had with Auntie Eva started to creep back into my mind. The possibility that the culprits had enough in numbers or weapon to kill all of those 6 at once. 驚かせてしまいま Ah! したね。 Sorry if I have startled you. Voilà, la pompe, Natsui. 万が一に備えて持っ I てきたも brought ので this す。 to be prepared for the worst. Because that thing in Aunt Natsui's hand was a rifle, at a glance, its silhouette looked a lot like a hunting gun. But it was unusually short and kinda looked like a kid-sized gun. However, it had a thickness to it which revealed that it was definitely not some kid's toy. それは金蔵さんの銃ですな。ご存知でしたか。そうです。お父様の古いコレクションの中にあったことを思い出し、探し出してきました。ひゅー、すっげえ。夏日おばさん、それ本物なんすか？ええ、本物です。実弾を発砲できますよ。昔お父様は野鳥を追い払うのに使ったりしていました。あら懐かしい。どこから出てきたんやら。私がいくら触らせてって言っても指一本触れさせてくれなかったやつよ。へえ、じいさまこんなの持ってたんですか。知らなかったですよ。お父様は昔西部劇にどっぷり使ってたことがあってね。あの世代はこういうライフル銃が大好きなのよ。結構年季の入った銃のようですね。でもこんな短い仕様のは初めて見ました。ああ、思い出したわ、その銃。懐かしいな。昔好きやった映画のガンマンが派手にぶっ放しとったやつだわ。お父さんも渋いな。親方様がだいぶ昔にアメリカより特別にお取り寄せになられたものです。ご覧の通り実銃ですので、どうかこの件はご内密にお願いいたします。手に入れられたばかりの頃 Comment は qui fait 大 son 層 petit 気に commentaire. 入られておりまして、撃つより薬莢を出す動作が面白いらしくて、裏の森でいろいろとかっこつけて遊んでおられたもんですよ。しかし物騒ね。そんなものまで持ち出しちゃうのかしら。万が一に備えてです。賊はおそらく一人ではないでしょう。しかも主人たちを6人も殺した恐ろしい相手です。私には主人に代わって皆さんを明日まで守る義務がありますので。
As Natsui-san said this, she slumped down into one of the sofas and took a deep breath. Moi aussi je vais prendre un deep breath. As well as checking the doors and windows, she had also been trying to find grandfather. Vas-y, je filme. Je m'arrête là. Je suis mort. Je sais, je vais encore me faire avoir sur les VOD d'une heure, mais c'est comme ça. Je suis explosé. Bonne nuit la team, bonne soirée, bon grind, bon tout, et à très très bientôt. Cette semaine, je suis tout seul chez moi, je suis tout seul à ma maison, tout seul chez moi, donc je vais peut-être envoyer des streams. Peut-être que vu que là je vais aller me coucher, je crois que je vais tomber tout de suite dans mon lit, ça se trouve je me réveille à 5h30, je prends une douche, je lance un stream. On verra. Allez, bisous bisous. Merci Bano d'être passé.